Najulikana kama Scoffin Aoko Otieno. Scoffin. Scoffin. I've never heard of that name. Okay. Wakitambulisho, jinsi ninavyojisajilisha, najulikana kama Scoffin Aoko Otieno. Yes. Lakini hadi juzi si kitambo vile, nikaamua kujulikana kama Aoko Otieno kwa sababu ya zile maneno ambazo nazofanya kwa social media. Kidogo it's like I'm an authentic African woman. So na resonate sana na jina Aoko, na jina Otieno ni jina yangu ya Kijaluo, ni jina ya Kiafrika. Lakini baba Otieno ni jina la baba. Siwezi sema Scoffin ni inamaanisha ni jina ya Kizungu. Kwa maana sasa najulikana kama Aoko Otieno. Babako pia alisumbua tu watu na Scoffin. Ni mama, hapo ni mama. Ni mama. Mko ngapi kwa familia ya Otieno? Otieno, sorry. So what do I call you? Aoko? I call you Aoko. You're comfortable with Aoko? Yes. Okay, Aoko. Mko ngapi kwa familia? Tuko 9. Wow. Wewe ni mtoto ngapi? Wa kwanza. Really? Yeah, wa mama wawili. And we say I'm blessed to have 2 mothers. Oh, okay. You come from a polygamous family. Yes. And I am pro polygamy, you support polygamy. Okay. So, hata monogamy pia hakuna marriage yenye ni perfect. Okay. Monogamy utapata kuna shida, polygamy, but at the end of the day ni baba kusimama kidete. So wewe unatoka kwa mama wa kwanza? Ndio. Mama wa kwanza, mtoto wa kwanza. Ndio. Mamako ana watoto ngapi? 3. Mamako ni 3. Yule mwingine ndo aliamua. Aliamua anataka kudouble. Mamangu pia angekuwa na zaidi ya 3, lakini nilipoteza 2. Oh, alipoteza watoto 2. Yeah, alipoteza 2. Okay. Wow, umekuzwa wapi? Umekuzwa mjini Nairobi, umekuzwa wapi kwa watoto wako? Both Nairobi na up country. Okay, but mostly Nairobi. Okay. So you're a Nairobian girl. I would say it's 50-50 more likely. Okay. Yes, juu hata primary nimesoma Nairobi hadi class 4, hapo nikaenda nyumbani hadi class 8. And then high school nyumbani, entire college Nairobi. Okay, so 50-50, yeah? Now, watu wengi wanapokuzwa katika familia za polygamous, unapata kwamba kuna familia moja kidogo bwana huwa anasahau. Mara nyingi huwa ni familia ya kwanza, anapotezwa na mke wa pili. But umeanza na kusema kwamba I'm proud of it. I'm lucky to have both moms. In your case, hakika ni tofauti, very unique. Siwezi taka kuingilia how my father runs his family. But how was it growing up with 2 families? Mama, unamwona baba na mimi shida is just mimi kwangu it's just about is he a good father to us the siblings. Kwa watoto wa mama yangu, is he a good father? Kwa watoto wa stepmother, is he a good father? That's what's important to me because he's my father, he's not my husband. Okay. So venye atafanya wanawake wake hiyo ni yake. Okay. But he's a good father to both, to the kids from both houses. Watoto wote wamekwenda shuleni, hakuna yule ambaye hii familia wamesoma zaidi, hii familia hawajasoma zaidi. Hapana. Okay, I'm a balance. A true polygamous man. Yes, sababu mimi alinifikisha college and then from college university najipeleka. The firstborn wa nyumba ndogo pia alifikishwa college, so it's the honor is on her ajaji because kuna wengine nyuma yetu hatuwezi push sana, so anaweza shughulikia wengine. Okay, so you are an understanding child. I'm pragmatic, I'm realistic. Okay. Did you notice the word pragmatic here? By the way, Radio Jambo ni Mr. Kenya Kiswahili. Aoko, ungekuwa mnyama gani na kwa nini? Ningekuwa lioness. I tell you. You're speaking to a fellow lion. Why would you be a lion? A lioness. Kwa nini? Yeah, sababu sifa zake zanipendeza. Sababu yeye ndio katika jangwa, yeye ndio the hunter. Watu wajui hivyo, wanadhani yule ni kuguruma tu na kelele na nywele mingi. Lakini the lioness ndio utafuta, winda. Alafu pia na venye ana protect watoto wake na familia yake na territory yake, na pia ni submissive. That is why despite the fact that ni yeye ndiye anawinda, ni yule mwanamume ndio watu wanatambua kama the king of the jungle. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Aoko Otieno. Kama umjui naomba uingie pale kwa Twitter kidogo upate synopsis ya maisha. Amesumbua mama. Aoko, unajua sasa hivi kwenye kipindi kuna mtu
la mashabiki wangu katika mitandao yangu ya kijamii walikuwa wananiuliza, Masawe, kuna swali moja tu ningependa muulize Aoko. Mbona she comes off as a person ambaye anagandamiza mwanamke na anatakiwa ku uplift mwanamke? You come off as you're bashing the women instead of empowering them. Hilo ni swali ambalo wameuliza sana, ni swali ambalo kila mahali nikienda najaribu kujibu kadri ninaweza. Ni venye wanawake kwa a very long time tumetreatiwa na kids gloves. It's true. Sababu ndio in the name of ndio in our society kuna venye wanawake kidogo walikuwa wamekandamizwa, but it's not unique to women. Hata wanaume wako na shida zinazo wakumba. So mi shida yangu ni kama tuna shida kama wanawake na kama tuna shida kama wanaume, mbona hizi both sexes tuache kulaumiana? And for a very long time shida yangu ni wanawake wamekuwa kilaumu wanaume for everything that is going wrong with their lives, and it's not true, sababu wanaume pia wako na shida ambazo wanazikumba. Alafu zile vitu ambazo saa zingine wanawake husema ni si kukandamizwa na wanaume. It's just the way tuko kama society and our differences kama wanawake na wanaume. But Aoko, I beg to differ. Mimi nasema kwamba it's a man's world. Okay. In what way? In this sense, position inaweza kuja pamoja hapa. Kuna ni position sote we can feel in a man and a woman. Unaweza kupata kwamba mimi I'll have to try harder, twice as harder. Na offer ni ile. Ama unaweza kupata tumepata position moja lakini mwanamume ana pengine analipo zaidi. Okay, like currently what we are going through, two-third gender role. Maoni yako ni yapi? Mimi kwangu sioni, to me it's like mwanamke ambaye anajiheshimu na anajiamini katika hii country anafaa like, how do I put it in Swahili? I don't think I'll be able just to throw that one word. It's okay, I love you, just throw one. A self-respecting woman should be petrified at the thought of affirmative action. Because it makes you feel like when you're handicapped. Mi usemaga wanawake, ndio maana mi uheshimu sana wanawake kama Phoebe Asio. Ukiona zile siku, ndio zile siku yenye wanawake walikuwa na issues, real issues. Wacha sasa tunaweza enda shule, sasa tuko na opportunities. Zile siku wanawake walikuwa na vitu ambavyo vilikuwa zinawaangamiza. Na ulipata mwanamke kama Phoebe Asio alienda flow kiki ya mayo uko Ujaluoni huko, and those zile communities kama Wajaluo ndio watu wanasemanga they are chauvinistic and patriarchal and everything. Akashinda ukiki ya mayo fair and square. Mpaka yeye ndio mwanamke, the only woman amekuwa kwa ile council of Luo Council of Elders. Sasa si sababu ya kupewa, ni sababu alijipigania. Yes, and that is what mimi nataka wanawake wajipiganie, especially wakisema Masawe ati what a man can do, a woman can do better, then why are we playing like victims? Wewe ni mtetezi wao, mtetezi wa boy child. Is that the narrative you want to push? It's not a narrative I'll dispute. Because that is what it seems from the face value. But if you scratch a little deeper, you'll find that actually wenye najaribu kutetea na wenye najaribu to speak for ni wanawake. Najaribu kuambia tuna uwezo, tunaweza fanya kazi na mikono yetu. Tuko na vitu vingi tunaweza onyesha walimwengu other than our sex appeal, and tuna akili, tunaweza jitegemea na tunaweza ishi na wanaume bila kufanya ni kama wao ndio the reason why tuna shida kama wanawake, sababu wao pia wako na shida zao. Yaani shida zako hazianzi na mwanamume. Okay. But you will not give a blind eye kwa watu ambao wako katika mahusiano that are toxic. Mwanamke anapigwa, okay, and the man is not providing, ina depend. Mwanamume kama ha provide is he lazy ama ni situation iko hapo? Because ukiangalia even statistics, households yenye ni wanaume ndio wana provide na wanawake housewives zina outweigh households yenye ni wanawake ndio wana provide. So kama situation kama sasa tulikuwa na corona Masawe, watu wengi wamepoteza kazi na asilimia wengi ambao wamepoteza kazi ni wanaume. Kama wewe mwanamke uko na uwezo wa kushikilia familia sasa zenye mwanamume amepoteza kazi, mbona uende upige kelele Kilimani Mams ati mimi ndio mwanamume, mimi ndio navaa trouser for what? It shows the maturity. Aoko, una miaka mingapi?
siwezi sema hewani. Okay. But not yet 30. Not yet. Yaani una ukomavu fulani na miaka yako. Ilikuwaje, imekuwaje? Naweza sema ukiwa, especially the kind of family that I grew up in, inakulazimisha ugrow. Ukiona uko na wenye wanakufuata wengi hapo, so you have to be a role model. Inakuforce kuwa a role model, na inakuforce, naweza sema pia katika familia ambayo nimegrow in, shule watu kidogo wajaenda sana. So ni kitu ambayo inanipush sana kupursue knowledge. Hata hii maneno ya be to know more about feminism and what it's all about, ni ile katika harakati ya kutaka kujua. You dig for information, unataka kuwa knowledgeable, and then you get to know things. Okay. Yeah. Okay. Are you married? Not yet. Hujaolewa? Kuna mtu kwa maisha yako? Ndio. Who is this? Huyu ni nani? Ni dume tu fulani. Ni dume fulani, unasikia? Dume. Dume ni wapi? Wa Nairobi? Ni wapi? Ni wa Kenya. Anajulikana? Hapana. Chini ya maji. Anafanya kazi gani? Hakuna kazi yake. Okay. Engineer hivi? Hapana. Lakini ni mtu anajiamini. Ni mtu mko katika umri mmoja ama mkushinda kwa umri? Amenishinda kwa umri. Umri wa miaka mingapi? He's 35. Okay, 35. Okay. Okay. Would you consider yourself submissive kwa mahusiano haya? Na submissiveness ni nini? Tutofautishe. Yes. Kuwa submissive na kuwa stupid. Ndio. Kuwa submissive is kujua wewe ni mwanamke kwenye uhusiano. Na kujua wewe mwanamke haimaanishi you are a lesser being. Hapana. You in fact ni kama ni partnership, and partnership ni uko na strengths zake na weaknesses zake. Uko na strengths zako na weaknesses zako. So you gel in your strengths and you uplift each other in your weaknesses. Hiyo. Watu wengi hawajui kwamba uko katika mahusiano. So I'm assuming, especially right now, watu wengi wanakujua kama president wa boy child. Watu hata kwa Twitter wameanza kuchangamkia hapa kina Edgar Ngula kuna watu wana slide kwa DM yako wengi sana. Really? Yes. What kind of men? From different older men or young men. Yeah. Okay. Unaona aoko wanaweza. Okay, now sasa hivi pengine ungetuelezea maoni yako ni yapi kuhusiana na, tuseme kweli kuna kashfa, sio kashfa ile tu kwamba there's a trend of late unapata kwamba mwanamume anataka kuwekwa, okay, na mwanamke, mfano anti wa Haria. Okay, hisia zako ni zipi? Kwa mwanamume ambaye anakataa kufanya kazi, anatafuta shortcut, a lady that has worked so hard, amepata kile alichopata, lakini anatafuta a quick start. Hiyo tu ni kama pia wanawake ambao wanatafuta sponsor. Mimi mwanamume ambaye anataka kuwekwa ni mwanamume ambaye hajakuzwa vizuri, hana maadili. Ni mwanamume ambaye hajiheshimu, hajifahamu, hajui uume ni nini. Sababu kama mwanamume na uume ni kuwa unaweza kujitafutia ingawa kidogo. Tunajua tuko na shida ya kazi and all that, but kama ukue mwanamume ambaye uko willing kuanza somewhere na upande pole. Na hata kama ni sawa, saa zingine unaweza bahatika kupata mwanamke ambaye ako na pesa zaidi ya wewe, lakini usikue ati kama si kitu ambaye inaku-identify kama mwanamume ni pesa ya bibi yako, ama kama mwanamke kitu ambaye inakupatia some identification and self-worth ni pesa ya mume wako. Ukue mwanamume ambaye unaweza jitafutia na jasho yako, hiyo ndio uume. Ndio. Okay. Stand up and be counted, Yes. Usitegemee pesa za mwanamke wako. Okay, mnaweza kutegemeana by the way, lakini si kwamba sasa wewe ufanye kazi hata kama ni kidogo. Yes. Inakupatia sauti. Okay. Kweli. Juzi tuliweza kuona umetoka gun blazing on Vera Sidika. Hisia zako ni zipi kwa socialites?
socialites, musema socialites, slay queen na wanawake ambao wako sponsored. And there's a very big difference between dating an older man and a married man and sleeping with men for money. Mimi kama huko nimesema I'm in a polygamous family. My stepmother of course dated my father when my father was married and they ended up getting married. But kuna difference, hii uhusiano ni uhusiano. Did it affect you guys, by the way? Did it affect you? I was very young. Okay. I was very young. Probably things I would have different perspective if I was older, but I was young. Probably that's what shapes my perspective. Okay. Yeah. Okay. Ndio maana nasema kama the end game of dating is something tangible, maybe marriage and everything, that's fine. But kama wewe ni mtu una date wanaume kujinufaisha kifedha, hakuna tofauti yako na wale ambao wanasimama kwa inange pale. Because hiyo ndio kitu mnatafuta. It's only that wale wamesimama pale kwa baridi na miniskirt na wewe una slide kwa ma DM na you know, and bleaching and all that. Umejipackage too differently, but wewe bado tu ni mwanamke wanajiita jao kwa Kiswahili kahaba. Okay. Did she reach out baada ya kuona what she saw kwa mitandao? Reach out to me? Yes. No, we are at a very different intellectual wavelength. So kuna kitu tunaweza ambiana. All. Well, Vera speaks good English as well. No, that's fine. There's a difference between our English is not a measure of intelligence. No, it is, but accent and sophistication is not a bandwidth for intellectual wherewithal. Okay. Hey! Pull up. Hey, wow, your worst date. Goodness. Umeenda mahali ukajuta ukasindwa sasa hii ni nini? My worst date. Lakini I think uko college. Yeah. Tulishindwa tutaambiana nini. Okay. Okay. Yeah. Again, intellectual wavelength. Mlikuwa mpatani. Currently unaishi na boyfriend yako ama you guys are apart? No, I do not stay with him. Okay. Now, but if he comes over to my house because he doesn't live in Nairobi. Okay. Now that tumesema unatoka kwa familia ya polygamy, okay? Wewe mwenyewe, would you accept a second wife? Absolutely. Yeah, even the deputy CJ, Chief Justice of this country, is a second wife. Sembuse yako. Okay. To each their own, eh? Yeah. Okay. To each their own. Yes. To each their own. This is by the way, I'm sorry. You know, Alko, do you believe you're a feminist? Would you consider yourself as a feminist? Absolutely not, because ingekuwa kwa zile kadri zilizopita feminism ikianza, na mara mingi nimekuwa na fursa ya kuuliza wale wanawake ambao wanajiita feminist, unajua feminism ilianza lini? Ni about nini? The fundamental tenets of feminism unajua ni nini? Because men bashing and misandry is not feminism. Feminism ilianza na wale walikuwa wanaitwa the suffragettes, wakipigania wanawake right to vote in 1848 during the Seneca Convention, New York. And then ikakuja hadi 60s about reproductive health rights. Wanawake sasa wakikuwa na uwezo wa take care of their bodies, the sense ni mwanamke anaweza tumia contraceptives kujua kupanga uzazi. And then so women waka-achieve essentially vitu ambavyo walikuwa wanataka, sasa wamebadilisha. Imekuwa wanawake wengi ambao hata ukiangalia hata in the Kenyan parlance of feminists, wale wanawake wengi ambao wanajiita feminist number 1 wako 40s hawana mabwana, wame waste youth yao wakiweka standards. By the time uko 40 una realize uko alone, now you want to blame men for your misery. And me say my misery loves company, because you're miserable, you want to recruit young women into your misery wakuwe kama wewe. So I won't ingekuwa hizo siku ningesema I'm a feminist, but right now I don't think, especially there's a very thin line between watu ambao wanajiita feminists and misandrists, so siwezi jitaka kujitambulisha za feminist. Wewe unajulikana kufanya nini? Maana sometimes it comes off unatetea sana boy child, eh? But looking at your Twitter, in fact last night I was scrolling, you know, nilikuwa na kustalk. I'm like, but you're standing, your belief is you believe
mwanamke anatakiwa kuwa independent financially. Yes. Anafaa kujitegemea. Yes. Okay. That is what you've been consistent on, eh? Ukiangalia Twitter handle yako. Yes. I mean kwa tweets zako. Okay? Lakini wakati mwingine naona kidogo na unaona wanaume hapa kwenye kipindi wanasema I'm president. So really there's a contradiction. Uko wapi? It's not a contradiction. That's why I say most of us we are simplistic. We're very rudimentary because especially wanawake tuko musemaga we are emotional hemophiliacs. Kitu kidogo tu una bleed emotionally na umeambiwa tu ukweli. That's why nilianza kusema we've been treated with kid gloves in the name of empowerment. Somebody who empowers you removes you from your bubble and comfort zone and shows you your potential and pushes you to reach for the stars. Okay. And that is what I do. Now it's not only about wanawake kujitegemea financially, but it's also kuonyesha wako na akili. For a very long time, especially generation yetu ya wanawake, the young women, what they sell and what they project, it's the transient things. You know, me semaga. Are you on Instagram? Yes, I am, but okay. I'm not very active on Instagram. Okay. You semaga. You don't like pictures, eh? Maybe I'm not photogenic. You're beautiful, by the way. Thank you. Yeah. As a human being, ukwe mwanamke, ukwe mwanamume, you project to the world. You give the world the most salient feature in you. So kama na akili yako is what is salient, and not only akili, your business acumen, you know, and your talent, because si kila mtu anaweza kuwa kwa akili is an intellect. Pengine wewe ni talent uko nayo fulani, pengine you have a business acumen. If that is what is more profound in you, that is what utaonyesha. Na kama hauna hiyo, ni makalio and your sex appeal, ndio unaona ni kitu inakudefine kama mwanamke, hiyo ndio kitu kubwa, that is what you'll show. And nimekuja kurealize a lot of us women, hiyo ndio tunaonyesha. Na tunasahau that ukifika 40 hapo hizo vitu zinaanza kusaga, zinaanza kuisha. Ile attention ulikuwa unapata from somebody with bigger butts atatokea, with a more paki boobs atatokea, then what kind of woman utakuwa aje? Maisha yako, what are you left to showcase? Yes, and I believe kama wanawake tuko na vitu vingi tunaweza onyesha apart from this thing. See, you know, we are the only gender that is capable of multitasking. Okay. Na unaweza kuwa kwa simu unapika, unasoma and all that. Why don't we capitalize on zile vitu ambazo zinatu make to stand out, to build ourselves, especially na tunaweza kaa kwa table and demand, you know, the societal cake. Na tuanze kusema, for example, tukisema wanaume ndio wako na, you know, in the political space, wanaume, and you find that ukiangalia hata political discourse mara mingi hata these presenters wanasema ukitaka mwanamke who can speak, especially a young woman who can speak as matter of politics and everything, hakuna. But ukitaka wenye wataongea udako ya Gobari utapata kama milioni moja. So we are not aggressive in knowledge and seeking some of these things, and then tunaanza kulaumu wanaume. That's not how it should be. Okay. Sasa hivi, because you're still young, rather you're young, kuna young girls that look up to you. Ungeweza kuwapatia ushauri gani sasa hivi? You know, in today's world where fake it till you make it. You know? Kwa social media sana hususan Instagram. Naweza taka kuambia that life is a journey. Tuache kutaka unatoka college kesho, unataka gari, unataka nyumba, and then inafanya you let go of your values and virtues as a woman because you are looking for quick money and fame. Venye nimesema these vitu are transient, like 5 years 10 years from now zitakuwa zimeisha. Kuna hiyo pressure social media. Yes, you know? And musemaga, and on these are also labeled the blame on the parents and the role models that we have, and the church and everything. Kuna hii kitu tunaita self-esteem, a self-confidence. In our bringing, I feel like it lacks, especially in generation. Wazazi wanafaa kuwa firm. Their girls, tell your daughters they're beautiful. They're beautiful in their skin, with their hair and all that. And they do not need the approval of strangers. Unataka mtu akukiclear, you know, like and retweet all the way from Dubai to make you feel beautiful. Hapana, you're beautiful, and I wish, you know, in our upbringing tuambie watoto ambao tunawakuza nyinyi kama wazazi wasawa. Wasichana, they are beautiful, they are capable, you know, they have the wherewithal and acumen and acuity and all these things. Naweza taka kuambia ukikuwa na as a woman, look for some sense of self-worth.
especially young women. Usiende kutafuta validation from strangers. And hizo vitu unaweza kuwa nazo. Ukitaka kwenda trip Dubai unaweza, but work hard. Okay. For that. Na usikue afraid of kuanza somewhere. Ndio utaanza polepole, utakosa kazi, utahustle, but just to work hard and keep at it. And me, I don't see anywhere hard work fail mtu. Yeah. Okay. Sasa hivi kipindi cha COVID-19 tumekuwa na visa vingi vya gender based violence, dhulma za nyumbani. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Ni kweli zime increase, but what I'll differ about is, kila time tukiongea about gender based violence tunaona tu ni wanawake ambao wanapigwa. Juzi tumeona Seth Gore ametoka hapa kusema girlfriend alimpiga. Statistics ukiangalia the Kenya Demographic Health Survey ya 2016 Masawe inasema in Nairobi and Western 60% of men go through spousal abuse. So wale ambao the policy makers and the voices wenye wanajaribu kuongea against gender based violence, tukitaka kusaidia society tuongee about the women, tuongee about the men. Okay. Yes. Wewe uko na very huge following, by the way. Umekuja juzi tu lakini una pepea. Okay, now that you know what you know, you even have your facts right, umeweza kutumia vipi sauti yako kukashifu dhulma za nyumbani, both by the way, sio tu mwanamke peke yake, both kwa wanawake na kwa wanaume? I use my social media, and mi pia huandika articles katika View sasa. If you look at my latest article, nimepeana facts. Ndio wanawake kulingana na facts are 3 times more likely to suffer gender based violence, but the figures for men are rising. And are rising because of this culture I believe women, because mimi nikikuja niseme mwanaume amenipiga Masawe, hakuna mtu interrogate the facts and evidence, itakuwa ni hivyo. Mwanaume akijitokezea sema amepigwa na mwanamke Masawe, and most often mwanamke akipigwa na mwanamke it's not because he's weak. Ame hold back as he fight back. To me, from where I sit, that's a strong man. When I'll not fight back, you beat me. So I use my social media to speak for both. And of course, I always argue that there are so many people who accentuate the voices of the women. What is so wrong with the alcohol accentuating the voice of the man? Okay. Yeah. Maneno yako ya mwisho tukimalizia? Maneno yangu ya mwisho ni wanawake tujiheshimu. Tutambue ya kwamba tuna uwezo wa ku rise in the political ladder, academia, especially naongea sana wanawake of my generation, wanawake within my age group and all that. Amesema the past generation tulikuwa na wanawake tunaweza taja ambao walituweka at some pedestal in terms of politics and academia. Mbona tusiwaige? Mbona tuigi wanawake kama hao? Mbona tunaiga the socialites and all these people? Why don't we find tangible role models? Why are we pegging our the kind of people we call role models on the mediocre and the bottom of the gutter kind of people on you tunaona as role models? Then what kind of women will we be 10-15 years down the line? Na kama tuna fight the so-called patriarchy, tuna fight patriarchy aje? By bashing men? No, we should fight patriarchy by knowing what we are capable of as women, and we are capable of so much more. Na hiyo ndio nataka to project. Okay. Yes. Who's your role model now that tumezungumza kuhusu role models? In different facets. I'm a writer, so whether you're talking about, when you're talking about writing, you're a writer. Yes. Okay. Yes. Wow. Okay. That is what I was trained in school. That is what I do. But I'm also in school doing political science because I'm hoping to go into bureaucracy to serve my nation as a technocrat. Okay. Yeah. So who's your role model as a writer? As a writer, I have 2. If you're talking about the male, of course, there's Chinua Achebe. When you're talking about female, of course, there's Chimamanda. She writes very well in Africa. Thank you for that gender balance. Yes, in the Western world, there's a lady known as Michaela Wrong. Okay. Yeah, she writes impeccably well. I admire her. Kutafuta Michaela.
She's British. Okay. Hata kuna the book ya John Githonga and the Whistleblowing in ameandika. It's a very nice book. She writes impeccably well. When you're talking about politics, in the female world politicians, there's that Mishimboko? Absolutely not. Absolutely not. I absolutely admire Phoebe Asio. Okay. Yes. Now, ukianza kipindi ndio uko umetoa mifano. Yes. Okay. In the entertainment industry? In the entertainment industry. Goodness. I think I enjoy music without seeing someone as a role model. Okay. Yes. Okay. Yes. Wow. You're that serious, eh? Sawa. In the next 5 years, tutarajie nini kutoka kwako? Because a book. Umekuja, oh wow. Yes. Okay. A book. It's already in the offing. Right now I'm a writer, but I intend to be an author. Okay. Yes, 5 years from now, of course, like I said, I'll be serving my nation, my county, my a district. Book. But now, wanasema lugha sio mkusanyiko wa maneno magumu. Sometimes, Patrick Lumumba, I don't feel like we connect because really, seriously. Clarity. In my school, mefundishwa, keep it simple. Then many people understand you. But kuna kitu tunaita target audience. Usitulete na target audience. Kwa hivyo kama amekupita, you are not a target audience. I mean, you have to target the masses. And you are the masses. I mean, seriously. Mtu anapozungumza like right now, ni rahisi kukuelewa, ni rahisi, maana tumekuvunja unazungumza na the masses, umati. Yes. So really, kwa hiki kitabu chako utatusumbua ama Sitawasumbua. Of course I'll challenge you and provoke you. Wow. Yes. Yeah, lakini na pia ukipata ingine ambayo uelewi, now the onus is on you, and utafute, you dig. Okay. It's true. Well, I still like him, Philip Ochieng. I don't know whether you're going to feel it locally. Utategea Philip Ochieng. Sorry. Anyway, Aoko, again, asante sana kwa kuja ndani ya studio yetu. Kumbuka, unasukuma narrative ya mtoto wa kike. Hii kitu ati president wa... Wacha niitwe president,